monitoring for a 6-day period by culture of Delta's spread, there remain a number of unanswered questions. And with Delta, more certainty is needed. In his recent report to the government, Professor Sir David Skeggs said the Delta variant will be more difficult to control by testing and contact tracing alone. And we're already seeing that. That's why our move into an immediate lockdown was so important. Delta had a head start on us, and we needed to catch up as quickly as we could. You can see that head start in our transmission rate, or the number of people that on average each case is passing COVID-19 onto. Early estimates suggest that number may be 6 or higher. You may recall from previous outbreaks, this number needs to be less than 1 in order for the virus to be stamped out. So we have some way to go yet. As a result of the head start Delta had, and the fact that it does move rapidly and effectively, we have more than 320 locations of interest. Our more cautious approach to these locations means we also have over 13,000 contacts recorded. Far more than we've had in other outbreaks, but deliberately so. That does mean that our data collection for each of those sites is different too. In the past, if we had a large event like an awards evening, we would assess all the people a case likely had contact with and treat those as our most at-risk individuals. Now, Delta and our more cautious approach means we're treating all those in attendance with caution and asking them to isolate and be tested. This approach does present some challenges though, so we won't always have the same certainty that we've reached all those that we need to. Level 4 does help us overcome this issue. There are some additional reasons why this alert level remains important. Firstly, with the head start Delta had, it did manage to create contacts all over the country. This heat map shows the location of our known contacts. And as you can see, they are certainly not isolated to one part of New Zealand. As I said, these are also our known contacts. For some of the very, very large locations of interest, reaching everyone will not always be a perfect process. Caution is required. Secondly, after going into level 4, we allowed people a window to get home, as we've always done. During that grace period, almost 8,000 people flew out of Auckland to get home. That was the right thing to do to allow people to isolate safely. But that means we have, in essence, had only 72 hours, with the exception of some of the movement out of Queenstown and the Inter-Islander, where everyone across the country has stayed put. And the third reason level 4 is important for all of us is because we don't yet believe we've reached the peak of this outbreak, or necessarily the edges of it. You'll recall that we pointed to early modelling suggesting we needed 8 to 10 days before we would hit a peak. We're on roughly day 7, day 6, so cases may continue to get worse before they get better, and I know we're all prepared for that. That does mean, though, that the safest option for all of us right now is to hold the course for longer. On that basis, Cabinet has decided that all of New Zealand will remain at level 4 for an additional 4 days until 11:59 p.m, Friday, 27 August. This will allow us to have additional data and assurance as to whether the virus has spread from our existing sites and how contained it's likely to be. These settings will be reviewed this Friday, and we'll give you an update in the afternoon. To give you a sense of what we'll be looking for in order to decide whether parts of New Zealand are ready to move down alert levels, we'll be looking to see if any new cases emerge outside of Auckland, whether wastewater results stay negative, and if cases do emerge in other parts of the country, whether or not they are cases that were already in isolation. For those in Auckland, I have different news. You'll see this continues to be the primary location of cases. Here we believe we know enough to say that your time in level 4 needs to be at least that full 14-day cycle that we've used in the past. So Cabinet has decided to give the city that certainty. And to tell you what we already know, Auckland will remain in alert level 4 until 11:59 p.m. on Tuesday, 31 August. And we'll review those settings on Monday.
In both our cases and the decisions that we've made today, you can see we are still very much in the thick of this outbreak. But I can also tell you that Cabinet and the health team remain confident. Delta has changed the rules of the game, but we've changed our approach too. We've hardened our alert levels, widened our contact tracing, required more mask wearing, and we are testing more people. It is absolutely possible to get on top of this. We just need to keep it up and ensure that we're not in restrictions any longer than we need to be. So here's a reminder of the things we all need to keep doing while we remain at alert level 4. Number 1, stay at home. If you're not an essential worker, you should only be leaving your house for the essentials and some fresh air. If you leave home, please wear a mask. And do remember, there are some people in our disabled community who are not able to wear face coverings and have exemptions from doing so. Please remember to be kind. 2, if you are a contact, isolate. Contacts are the people most likely to have the virus and pass it on. Please stay at home. Get others to do your groceries. Only leave to get a test. If you need support, please do ask for it. 3, wash your hands often with soap, then dry them, and of course, cough into your elbow. And 4, get vaccinated. Now is the time to drive up our vaccination numbers. Over 74% of people aged 40 plus are already booked or vaccinated. But in reality, we need that number to be as close to 100% as possible. Please do it now. If you're not booked in yet, please go to www.bookmyvaccine.nz and do your part for the team to help prevent the need for lockdowns in the future. These rules will be so important. To leave level 4, we need to follow them closely. In line with our own recommendations, as we did last time New Zealand was at level 4, we have temporarily suspended the sitting of Parliament for 1 week on the advice of the Director General of Health. While of course we want to ensure that representatives from across the House have the ability to scrutinise the government at this time, physically bringing MPs from across the country to Parliament does pose risk. That's why for this week we've asked all ministers to make themselves available to appear before Parliament's select committees, which of course have a range of opposition MPs and spokespeople on them, as these committees will continue to meet virtually. That will allow us to balance safety and scrutiny. We'll use the next week to see if there are other enhancements we can make. I would add that these types of alternative arrangements are commonplace around the world as other parliaments manage outbreaks in their countries also. So, to recap, we're currently in level 4. We will all be here until Friday when we review the settings for the country, other than Auckland, who will stay at level 4 until next Tuesday with a review the day prior. This gives us the chance to consider as often as we can whether we are safe to move, depending on where in the country you are. Our plan has worked before, and together we can make it work again, so please stay strong, stay home, and be kind, and let's finish what we started. Before I open up for questions, I have a quick update on Afghanistan. The first group of New Zealand citizens and their families, alongside some other visa holders, have been successfully evacuated from Afghanistan and will arrive in Auckland this afternoon. Due to a range of security and privacy considerations, we'll be not providing any further comment on the number of evacuees as the deployment is ongoing. Of course, at the conclusion of deployment, we will be looking to provide numbers. But I can say that the group were evacuated from Afghanistan to the United Arab Emirates, where arrangements were made for their travel to New Zealand with the help of Australia's Defence Force. They've been transferred to an Air New Zealand commercial flight that is part of our freight scheme. The group will undergo 14 days within a managed isolation facility, just like anyone else entering New Zealand at this time. I know when the time presents itself that New Zealanders will go out of their way to make those who have returned home today feel at home. I do want to thank our partners, Australia, the United Arab Emirates, and the US, who worked on securing the airport, for their continued support in what remains a very difficult situation on the ground. I also want to pass on my thanks to the multiple agencies and personnel working around the clock to ensure the return of our citizens. The window to evacuate people out of Afghanistan is unfortunately very limited. And despite our ongoing efforts, we cannot guarantee
we can assist all those who are seeking to evacuate. We are monitoring the situation and continue to work urgently with our international partners for the safe return of New Zealanders and those who have supported New Zealand. Now, happy to take your questions. Jessica. Ia te whātaro whātu le pa ia mana mamano le tātou tino I le piafi o le nei fo ia songa fua o le aso lua se furu tolu o au kuso lua fe lua se fu maltasi o le ua lua se fu tasi minute ua te I nei tu la e wha o se whapoponga fo le nei o le tātou por kalame le Pacific Health Talanoa ia mo le nei fo I amatanga o le vai aso o le nango o tau sila sila sa moa I se lipoti ia ma se tala la tamai tu sai fo I male saunuanga ale tatu pandemia e te maita ia Jacinda Ardern ia male matanga luenga le soifua maloloina I le toi loina lea o le review o sa mavavao COVID se fulmariva peila ona o tau sila mo tau whafonga iai o le meta ua mua o le atunu ua toa lava e te tau pea ona iai I lalo o le vaenga wha o sa mavavao COVID se fulmariva se ia o le asa whareile, e toi ilo le asa whareile. Pei taila, o au kilani, e whato a toi ilo I le aso lua o le vai aso fau. Aso lua o le vai aso fau, o le aso tolu se fulmaltasi leo au kuso. A o isi pi tonu uma, ma isi tu malo uma, ma isi vaenga uma o le atunu e lalo lava o le vaenga wha, se ia o le aso whareile, o na toi ilo lea. Pei te tau o na wha au pea, le iai lalo le vaenga wha o le atunu a tope le ai. Ai nau au kilani lava la, e iai lava I le vaenga wha se ia o le aso lua le vai aso fau e toe ilo ai. Ia pe tu mau I peta tau le vaenga wha, ia pe ua te tau ona tātou se I lalo le vaenga tolu. Ia mo sama vavau COVID fuliva e se fo le manino le sau noanga tamatai pandemia. Leu a mai whautuanga fo inisio o very simple rules, nei whautuanga o la patainga.
e whaau pea le te tawai o nau fita ia e ro tātou atunuu. Au iei pea ia tātou lalo le vaenga whaa o le COVID-19. E pei o le tūlanga lea nofo le lei le whale. Nofo le lei le whale. Pea whai o loo e ngā lue mai le whale. Ia pea whai foi o loo e maua se ngasa le tino. Ia wale taimile nei. O lea ua tapu nia umalavanga luenga se ibanga nai. Ia ngā luenga ia ta ua o essential jobs. O ila tau ia essential workers, frontline workers. O lea o loo whianga i pea mga luenga. Ale to tele lava la o le atunuu. Ia o lea ua no nofo I maota malawa ona o lo whianga I le atunuu masa le vaenga wha o COVID-19. O le whautuanga mua lava le nā tai pandemia ntu ina mai. No nofo le lei I le whale. Le angana paulava lea o le awala e mawhai o na tatu eliminate tai I le whamai. Pau fo I lea o le awala e mawhai o na tau fia ai. Le pisi ma le maua I o nisi e le o maua le temile nei whamai. Na o le nofo le whale. E sel mana I o le whautuanga tama te pandemia. O le si tūlanga o le whai o le siaki. Whai le siaki. Do your test. Get yourself tested. You must get tested if you have any symptoms of COVID-19. A unga ia taipei o le ti ngā o le whaai te tūlou. A whai ua e tale. O le tale, o le ti ngā o le whaai, o le tautinga ti ngā o lo ulu. Ia ma le tūlanga fo I lea o le fever. O le si a unga ngā o le whamai. E te tau lava o nea ngai I se no foanga o lo whai ai tui pui o le COVID e whai e lau siaki. A whai fo I ua maea o na whai sau booking for sau appointment e whai e lau tui o le pui o le COVID. Te tau o nea ngai whai tūlanga nā. Tau o nea ngai whai tūlanga nā. Ai e se whainoa I o le tātou Port Columbia le Pacific Health ma le awhionga ia ki whaasina Maria la whai. O ia lea lo tonu o le whaara potonga o tai o le Pasifika o lo whaa ngā soloina le whaingo tui I no fuanga whapitoa mo Pasifika tai pei o le tātou no fuanga le I le MIT o Tara. Malaysia tātou no fuanga le o Westgate. O lana tala ia tea. They do not turn anybody away. Meaning, if you want to get your vaccination, but you haven't had a booking or you haven't booked an appointment, or you can just walk in, or you can turn up and get vaccinated on the day. E le tātou numera lea e fia whailo le tātou atunu. O le ovalu se lau, lua tasi lua, lua tasi. Ovalu se lau, lua tasi lua, lua tasi. Se mawhiloa inga male fionga I le minista. Ia au pito to whae su a William Seal I le fia le asone nafi. Na ia whapea mai ai. O le tātou numera e nā, ua whapitoa lava mo tangata Pasifika. E nā o tangata Pasifika lava, e wheso ta I le numera lea, o nā au mai ai leo whamatalanga. Whamatalanga I no fuanga lo whai e tui pui. O whamatalanga I no fuanga ia taua o locations of interest. O no fuanga ia e mata I tū le leila matanga luenga. Ia aua nei toi a seisi, lango no fuanga ia. O lea sa iai I sa asia I nisolo o maua le wha mai. Pe sa iai foi ni wheso ta inga, ala o whainga luenga ma so te tasi lava na asia tasi o no fuanga ia. Ma se tasi o maua le wha mai. O le tātou numera foi lea e mawhai e foi o na whai se booking mo le ainga atoa. Your whole family. Starting from the age of 12 plus. Manatua in New Zealand, anyone from 12 plus is now eligible to be vaccinated for COVID-19. Tātou numera la nao le ovalu se lau, lua tasi lua lua tasi. E mawhai ai o na whai se booking mo le ainga atoa. Ai nao Pasifika lava o le tala mai lava no lea. O le manai a fo ila o le numera lea, e mawhai lava o na e wheso tai,
Ma e Talanoa I se tangata Samoa I laulavangangana. They have Samoan speakers. They have Tongan speakers, Kukaili speakers, Niuean speakers, Fijian speakers. Any Pacific languages, ai umai tonu o le fala putonga po le numero fa pitole mo tanga Pacifica. So take advantage and make a good use of this service. Great service for Pacific people. Over the lau lua tasi lua tasi. At te fisota iai, pai se poki mo la inga atua bai la mana yo tulanga lea. O leo fa tasi la inga, tasi le ta vale o ai. E fa tasi lava I le no fuanga, pe a o te me fai tui pui. O tulanga na e mana ia tele le au nanga lea. O le si tulanga o lo fa mafa mai ele pale mia ila na saunoanga ile so. O le tulanga lea be kind. Be kind. Aua nei o tātou tusi lima. Let's not point our finger at anybody. Because our people, the people is not the problem. The pandemic is the problem. The COVID-19 is the problem, not the people. O leisi le tūlanga na wha mafa mai I le saundoanga le tamatai pā le mia I lana li poti le so. Be kind to one another. Awane o tātou tusi lima I o tātou tangata lo iai tutonu e kalesia ia wa afia o lātou tangata I whama. No. That is not how we eliminate the COVID-19. No. Ai o lo fautua mai ina ia whaali atu ia le alofa ma le lango e le ngata I lea o le support mo tangata uma. You know, we did this before and we can do it again. We got this as a nation. We got it. O le tulanga foi lea I whamatalanga te se I o lo whaasala lau I lunga upenga te whailangi ma whesota inga whanapo nei e whatatau le tui pui COVID is furuiva. Ia. E le ise whamatalanga tele o tātou porkalame e whai ai. You know, people have their own rights to say their opinions and to voice their opinions on social media. But if you are against or if you are an anti-vaxxer, aua tātou te tamawhai fua e tā ofi mai le aia te tau o le tangata o lo fia whailang tui pui. O le aia te tau lavana hei le tangata ia. E le taimene nei, e lo iai lava ia se moli mau po si evidence. Mau tutu lava. Ua wha mau ti noa mai ai si tangata ua maliu ni sila. O no le tui pui. Ai tangata ua maliu nei ta I tono le tātou atu no mafua mai o le whamai. Ai e lo iai si tangata I ni sila ua maliu ma mau le soifua mafua mai. Ona o le tui pui o le COVID-19 furuiva. O le tulanga na ia manino le iai ia le tātou atu no. Ia, ma le tele lava o nisi o saunoanga tamatai pale mia o le fo isa tu na mai ia se tala la tamai e tu sai ia ma fita ni sila o lo I Afghanistan taluai ono lo o ia lava ve singa I Afghanistan I tamira nei ia masalo o le atu ia le tulanga na e le tautaida e le porkalame ala fionga ia politofa fo ia asia tapio I le tula ono ai o le a pai se tatu malolonga manatu Tin tātou lue, up and down, forward and backward. Ia ona toe fo I mai lo tātou porkalame. Tu nā tu fo inisi o tala la tamai la wala wha mai. Ia manisi fo I o tala fau wha le soifua malolo ina ia wā lava le no tapu kua I mai o tātou watinu. I'll be right back.
lava sa tangata o ia ua sili lava na tule ali mau osa tele na mea ona vinga na menino I love alona valea tala ni wa watatu moa ia faila ina ia manaya for you to put that to the tower with ali filo fama uni ia pese malie na te fatel ti moi sau la otie se pese manaya fa fi na ia tau ina malaya vai ngala the fala tangata watili mawala ai le tulanga baile na forma wala lo tau sama anga e mala winai o e fa no foi le masala fa tala ni wa tatu wa ia fa ile ile ia manaya for you to put that to the crowd with ali filo fama uni ia tell the team why Saul la odie se pese manaya fa fi na ia tau ina malaya so au fai pesa io taia fa tu mo suni se pesa se afi pula oile faina tu pe maladi ina me etele faya ni molia I o tau lia I o faiva tale you mo tanto mo ia faila ina ia manea for you to put that to the town with ali filo fama oni ia pese malie na te fatel le timo ai saul la Welcome back to the Pacific Health Talanoa in the for the 23rd of August 2021 and it was money time 24 minutes to 5 every mix for pig if la sai jolin fa sa mo man fa per tania o le to luas punto minute o le tala o le tula e lima isa fa poponga o tato por kalame the Pacific Health Talanoa i lunga o tato Blue TV o na o le Paula Manuel platform e te maua ile tele o tala lata mai I so se vaenga o lo tupu I Samoa mana tua le tau tai ai o lai maua le sota inga sa o lava manisi fu mtanga luenga le tatu malo I Samoa ia le ngata fo ila ilea o le tatu Blue Table Talanoa podcast ia I te maitai ia Gloria Mapea ia kamalahia pe e o fo inga le oto mai ia mea mana nei o lo tupu tono ainga matono tatu community ia me tatu por kalamela nei o Pacific Health Talanoa anything to do with health
That's right. Holistic health. Manatua. O le soifua manoloina. E aafia ai le soifua i le mafaufau o le mental health o le psychological health. Ia e aafia i fo'i ma le soifua i le tino. Physical health. Soifua lea e tau ona fa'amalosi ia le tino, ia te tau ona ai paleni, ia ma te tau inu mawhala. Man, that is one of the thing, most common thing for ingale United Tatu tangata e foi. Tātou te alo lava le tūrango lo whala au. E koe foi la tala no whala au. Ai se watu mo mua se update o le tātou COVID le ne yaso. Ia e tu sai ma wha maunga le mtanga luenga o le soifua maloloina. O la whainga o cases i to tonu o le community tolu se fulma le lima. Tolu lima la whainga o tangata ua wha mau nia mai le so maua i le wha mai o le COVID se fuluiva. O la whainga lava la i o cases i to tono le atunu u le taimile nei, i to tono le community, se lau ma le fitu, 107. 107. Tolu se fulu tono i la tau na mau i le so, au mau nei au kilani. They are from Auckland. 33 cases from Auckland. The other 2 are from Wellington. Ia, wa matalava ona se e atu lalo i le. I Wellington e talo sia au i maua i al motu saute. I hope no one from the South Island has been affected or has been infected with COVID-19. Talo sia ai pui pe to tonu na tangata lava nei au kilani au i sao atu i si vaenga o le tunu i al fama. E tolu i tātou border cases po i la tau ia na malanga mai fafo lea lava o lo whaalonga te tā. Ti ngā lava o na mau e wha mai o COVID-19 ai sanga malanga. Ai o mai lava i New Zealand. So there's 3 border cases and 35 community cases today. A total of 107 community cases. 107 since Tuesday last week. Mana tua le ono nei o aso talu o na whiangai i o tātou o te nuu. Ia male vainga whao sama vavao COVID-19. I te tonu lava la i o New Zealand, e se lau lima se fulu male wha. 154 people o loo a fia i le whama. 154 active positive cases. O se numera tele, numera na. E ma whai lava ona e le mo ai whafonga mai. Sei toe wiforta, sei wiforta ka le runga sei ele leila vale sila mai fo ela tunu ua tatu watale na new community cases tolu se forma le lima tatu border cases e tolu ia la whainga o tangata malawe ni sila lo mau le wha mai ia se lau lima se forma le wha 154 o le tūlanga la lea e sele ke tauai no tatu atu nuu o na wha ta ua ia le whautuanga ma le saunoanga le tamaitai pāle mia lea sa saunoa i le tūla e whai le so. Ai se mawhilo inga foi la ma au pito i le pōna pō. Le saunoa wha mafa mai lava au pito i le tūlanga lea o le whaata ua, o le whainga, o le siaki. E tā ua tele le whainga o le siaki. Mana tua. Pau lava lea o le awala e mawhai ai o nai loa po o maua se tasi i le whama. Pau lava lea o le awala e mawhai ai o na mautinoa o roi ai se tasi o lo tau aveina le siama o COVID se furuiva ai tātou te lo loa o le si fo i tūlanga lea sa unoa i ai le pandemia. O le isi tangata, e le o maua i se aunga le whamai, e na te le o loa o le maua i whama. Wa tūlanga la le sa tupu. E ia isi tangata ia le ua maua i whamai te mire nei. La tau te le i loa, they had no idea they carried the virus. E le i loa e i la tau, o la e tau aveina e la tau i a siama le whamai. So we have to show kind, be very kind to them, and be supportive. Awa tātou te whai tio, ia mau tātou whai iai, ia ni tala fo ingai whapea, o kouara ngā ua ma fua i whinga koe lockdown na kungu. O kouara ngā kou whioa i mara kou le hai,
e le o le tuainga Talanoa le nā e mana o mia le taimi le nei. E le o le tuainga Talanoa nā e mana o mia le taimi le nei. Ai o whainumera na tuina mai e le matanga luenga le soifua maloloina I le so e tusai fo I ma le whenga iu la tunu vai ngā whā sama wa vau ko viti se fuluiva. Tatou se oi o le ana o whai ati taimi o so la fia whai lava sa tala I le tūlanga le I fuala au. Le ngai o le to'o tele I o le tatou atu nuu e a fo'i pie alo mai le tūlanga le o le whamaoni ioi. O le key word o le magic word o le whamaoni e inu le fuala au mana tua. Ina ua au mai e le fo mai ia te oe ia lau ke patala vai po la script fo ingere e te alu e le kengisi e mai I tua lau whala au po le vai. O le whautuanga mole lava fo mai ia te oe e te liku ua ia le whai mai. Make sure you take the full course. E no uma. Pe se fulu, pe lua se fulu, pe tonu se fulu fuala au lai to tonu o le whangu. Po le pepa fuala au. Ai mai se lava I fuala au tui. Mana tua ia, fuala au ia paracetamol, e mwhai lava o na inu tai tastasi, tai lua, tai tonu. Tinga alo sina vai ngol tino inu. Pato fuala au tui, mai se fuala au e te tau o na inu umali nu manga. E ta tau lava o na wha mau nei tātou. Ai mai se lava tātou ia mau ai matu mau. Mai se lava tātou ia mau ai matu mau. I le telo fuala au ia wa a ka vai. Au ka vai ngai le past stop fo ngale ai la ku e se matanga ako ho ngale Ka ke rongo fia la ko fuala au le ako lai Maka ko ia mau le mai lo le ngungu. Ko le au le mai ka o e ke mau le ngungu. But you know what? I have no idea. But I say, e mai le tangata e lo le tangata o ia mau le mai lo le ngungu. Okay nei lo. Yeah. Everyone has a reason for why they don't want other people to know that they've got gout. Ai o fau tuanga la via le tatu porkalami. Pa mole. Pauta ngia mai ia le tatalo atu ma le tualalo atu fo mai ia ina ia inu uma le inu manga o lo va penau na tu na atu I so ngase o lo mau ai ona tatou se mai lo inisio tatou tala na tamai io e pano no lava le tatou porkalame le nei aso I le tulanga e pei ona tupu mai fair foi I Mount Wellington. Pe tusa o le tula e wha I le asona nafi. Ai tupu lo se wha lave I se a inga I Mount Wellington on Panorama Road. Talo whai. Si alu toto ua mau le soifua, ua mau le ola. Mafua mai ina ua solo muli mai se taa vale ai la vea ai. La vea ai. Oka. Talo whai si alu toto. An innocent life was taken. Ono le whata mala, ia mare tūlanga lava lea o le siaki le lei. O le siaki le lei o tua o lau tā vale. Ai te lei solo muli ese e te tō muli ese mare whana. So let's take it as a learning lesson for everyone. For everyone. Driveway must be kept safe. O le tūlanga le I driveway tātou, tele I o whaalave o tūlai mai ai. Le ana na tupu le asona na whitara. Ia uia. You know, as a father, I feel so sorry for the family. And talo whai si tamatiti ua maliu, ia ona o le whatamala. Ia, a matu whawhautuanga le tātou porkalame. Ia te toi tilo to toa ane, ma toi wawa ai ane, ia na ia tātou whanau whamole. Wa ai le leile saunga le mu, ia o le soifua malolo ina I whafo le whale, ma to tono le whale, to tono le taa vale, ma so se vaenga mana tua, o whafo le whale, is help. You have to look after yourself once you are outside of your home, even inside your home. Se mai nei, resi tala na maua na pōfo le tātou porkalame. Sole. Petu se fulu tausanga o se tamā matua, mau le soifua I o tahuhu. Fia I se whana. Fia I whana.
tau nu watu ia ta wal fa mai e la vea ia so i fu sta malia talo fai ua walu o ia o tulanga le pe ona tau mafai ia tato por kalame avati o le saunga le mu o tato wainga saunga le mu o tato wainga se va iane ia na tato fa nau po fele na e anga ia se va iane ia lo ma tato fa nau po ai tangata ia associate ma affiliate ai ia ma pipi ia anafi na watu la ta vale ta nga il por kalame le lima tultasi ai o vai ai ia petu samale tolu se fulu le au ti pasika kama foi ngai la foi push biker sa kama ia fe o iso lo lungo au wala i pasika tolu se fulu o fa poto i pakale i ota a o lai fe ngai la tinu sama baba ko vitis fulu vol sini a fai e misi mai no walo mai ai ngai te tau na fesilingia po pe ala iai ele o ti o atu tato por kalame matua ai e te tau lava ona vava ai toa e te tau foi ona e fesili foi ngale po fea e lo tatali a fea ia lo ta fine le ngala o le mau mai ia o le vava ai tato por kalame ma oka sole o le ngai lava ka ke fa lo ngoinga le mau ka va ai au ke pa sika ia au a mesi atu pula Pile kea. Pile e lo mafa ia la tulanga le o fenga o la tinu ia ma le fa ma ia le faina. O le tulanga na ia sa fia fa so tul tato por kalame. Ai fa ftai o le wa manino mai ia le saunanga tamatai pandemia te tai foi ia matulanga o le a foi o fa wa wina le o le level 4 i tono la tinu a to se yo le sa for rail ia se vangana ai ia o kilani aluatu lava tato o kilani pato ato ilo lava ila solua o le vai fo lo no vinga ia o ngale to suli ia fol mo vai le ia fo kam ko sui ia la ngau le fo ila tele ia la fo ia manu longa ia ai pa fetai tele lava sa mo o le tato por kalame na ile ne yaso o le wo to sila mai wo ile swinga o le ala vai fai atu por kalame nei le fale o no manatu ia le tato wala le o mal tato male faulunga le Blue TV e te tau lava ona fai atu ia le tato por kalame nei le fale e le va pie level 4 ia e tu wai fu le tato por kalame langa tau una longo puia li ina il tato wa no ai fa tai tele sa mo le tele ina o se au unanga le Pacific Health Talanoa ile nei yaso maua se isi whapuponga i lea sua tae au tuli te tau mai i le tātou por kalame o le Pacific Health Talanoa. Ia mo nei taimi, a manu i tere lava le tua, soi fuia. Squad, baby. Rex, J. Sands. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move on in and come here. Yeah, they on the nail, dirty wine, girl, dirty wine.
Fuck it up, say